Hello everybody! Module 3, Lesson 3b Mysteries. Сьогодні поговоримо про містичні історії. But first of all, let's do exercise 1, Vocabulary. Let's match the pictures with the words. Поєднаємо малюнки зі словами. Then listen and check your answers. І так, so there are 8 pictures. Ghost. So, ghost. Привид. Picture 6. So, scream. Кричати. 2. Shadow. Тінь. 8. Footprints. Відбитки. Так, 4. Ніг. Alien. Alien. Пришелець. Ось він. Number 1. Appear, disappear. З'являтися, зникати. 5. Dark. Темно. 7. And monster. The last word, monster, 3. So, now let's check these words. Listen and check our answers. Послухаємо, перевіримо наші відповіді. 1. Alien. 2. Scream. 3. Monster. 4. Footprints. 5. Appear, disappear. 6. Ghost. 7. Dark. 8. Shadow. Tip, порада. So when you learn new words, you must remember if they are verbs, nouns, adjectives, and etc. Коли ви вивчаєте нові слова, вам треба пам'ятати їхні частини мови, приналежність до частин мови, чи вони дієслова, іменники, прикметники тощо. Окей, well done. Ну ось у нас, наприклад, слово ghost, привид, noun, іменник, scream, це може бути і noun, і verb, дієслово. Так, like footprints. Footprints, ну, це у нас noun, іменники. Task 2, reading. Let's listen and read the story. Real-life mysteries. Таємні містичні історії із справжнього життя. Listen, слухаймо. Real-life mysteries. Green children in Woolpit. Last year, I was on holiday in Suffolk with a friend. One evening, we were walking in a forest near the village of Woolpit when we heard some strange voices. They were coming from behind some bushes. When we went closer, we saw 2 children. The strange thing was that these children were green. Their skin, their clothes, everything. They were like aliens. When my friend saw them, she started screaming. She was frightened. I was calm and tried to follow them, but the children disappeared into the forest. Were they playing a joke on us or not? I really don't know. Matilda Harrison. Huge Himalayan footprints. My mountain climbing group organised a trip to the Himalayas last year. On the last morning, a friend and I were exploring the area when suddenly we saw some huge footprints in the snow. They looked like human footprints, but they were twice the size of my footprints. We were frightened. We ran back to the campsite and told the others. Who made those footprints? The others said it was probably a wild animal or a monster, but I don't think so. Jim Moore. Okay, so green children in Woolpit. Зелені діти із Woolpit. Last year I was on holiday in Suffolk with a friend. Минулого року я була на відпочинку у місті Suffolk з другом. One evening we were walking in a forest near the village of Woolpit. Одного вечора ми прогулювалися в лісі поблизу села Woolpit when we heard some strange voices. Коли ми почули дивні звуки, дивні голоси. They were coming from behind some bushes.
Вони доносилися до нас з-за кущів. When we went closer, we saw two children. Коли ми підійшли ближче, побачили двох дітей. The strange thing was that these children were green. Дивною річ була те, що вони були зелені. Their skin, their clothes, everything. Їхня шкіра, одяг, усе. They were like aliens. Вони були схожими на прибульців. When my friend saw them, she started screaming. Коли моя подруга їх побачила, вона почала кричати. She was frightened. Вона була налякана. I was calm and tried to follow them, but the children disappeared into the forest. Я була спокійна, я намагалася за ними йти, слідувати за ними, але діти зникли у лісі. Were they playing a joke on us or not? Чи вони розіграли нас, так чи ні? I really don't know. Я справді не знаю. Матильда Гаррісон. Отже, це свідчення Матильди Гаррісон. І друга історія – Huge Himalayan Footprints. Великі гімалайські сліди від ніг. My mountain climbing group organized a trip to the Himalayas last year. Моя група з гірського альпінізму організувала подорож у Гімалаї минулого року. On the last morning, a friend and I were exploring the area. Останнього ранку мій товариш і я досліджували місцевість. When suddenly we saw some huge footprints in the snow. Коли зненацька ми побачили великі відбитки ніг на снігу. They looked like human footprints, but they were twice the size of my footprints. Вони були схожими на людські відбитки ніг, але вони були удвічі більші за розміром, ніж мої. We were frightened. Ми були налякані. We ran back to the campsite and told the others. Ми побігли назад до нашого табору і розповіли іншим. Who made those footprints? Хто створив такі відбитки ніг? The others said it was probably a wild animal or a monster, but I don't think so. Інші сказали нам, що це, можливо, була дика тварина або монстр, але я так не думаю. Jim Moore. А тепер виконаємо Task B після текстове завдання. Read again and write M for Matilda, J for Jim, or B for both. I was with a friend when it happened. Я була з другом, коли це трапилося. Ну, в принципі, I think both, тому що і Джим був своїм товаришем, і Матілда була з подругою. Отже, I think it's both. It was getting dark when it happened. Темніло на вулиці, коли це трапилося. Матілда. I can't explain what I saw. Я не можу пояснити, що я бачив або бачила. Ну, це both також. For I was scared. Я був наляканий. No, actually, it was both maybe as well. But no. So, Matilda wasn't frightened. So, she wasn't scared. Her friend was scared, yes? Отже, тоді J пишемо. Jim. Jim was scared. I heard and saw something strange. Я чула і бачила щось дивне. It's M. Matilda. So, read this story again. Прочитайте ще раз цю історію. And try to retell it. Можливо, спробуйте її переказати. У цій історії ми з вами побачили вживання минулого часу. Past simple tense – минулого простого часу та past progressive – минулого тривалого часу. Звичайно, з словами when and while. So, let's read the examples. Прочитаємо ці приклади. While we were sitting in the garden, we heard a strange noise. В той момент, як ми сиділи у садочку, ми почули дивний звук. While we were sitting in the garden – це у нас past progressive, дія, яка тривала у минулому, довготривала дія. We heard a strange noise – це та коротка дія, яка перериває довготривалу дію. Ми почули дивний звук. I was walking on the beach when it started raining. Я прогулювався по пляжу, коли почався дощик. I was walking on the beach. Довготривала дія. When it started raining. Дія коротка. Почав накрапати дощик. While George was driving, he was listening to music.
У той час, як Джордж вів автівку, він слухав музику. While George was driving, довготривала дія, he was listening to music. Також past progressive, довготривала дія. Отже, past progressive вживається у паралельних двох діях. Паралельно він вів машину і слухав музику. Скільки він їхав протягом свого маршруту, стільки він і слухав цю музику. So, now let's complete the sentences with the past simple or the past progressive of the verbs in brackets. І так, 1. I lie on the sofa when see a shadow on the wall. I was lying. Я лежав на дивані. Так, зараз я капслок вимкну. I was lying on the sofa when I saw a shadow on the wall. I was frightened. Одна дія коротка. I saw a shadow. Я зненацька побачила тінь. I was lying. Довготривала дія. Я лежала на в дивані, на канапі. While Samantha do her homework, Pam writes emails. Паралельні дві дії. У той час, як Саманта виконувала ДЗ, Пем писала імейли. While Samantha was doing her homework, Pam was writing emails. While you play tennis, Rob called you. У той момент, як ти грав в теніс, Роб тобі подзвонив. While you were playing tennis, довготривала дія, past progressive, Rob called you. Задзвонив телефон. Це коротка дія. The teacher reads something to her students when Mr. Barnes come into the room. Отже, вчителька читала щось своїм учням, коли зненацька до кімнати війшов містер Барнс. Отже, дія коротка буде у past simple. Дія тривала, що вчитель читала, вона ж не читала зненацька, да? Вона читала довгий час щось своїм учням. Це буде past progressive tense. The teacher was reading something to her students. Вчителька читала щось своїм учням. When Mr. Barnes came into the room. Коли містер Барнс зайшов до кімнати. So, Gary fell and broke his leg while he ran. Так, отже, яка була дія довготривала? В той момент, як він бігав, так, Геррі бігав, це була довготривала дія, він зненацька впав і зненацька зламав. Він же ж не міг бігати, паралельно ламати і падати, так? Отже, Gary fell, коротка дія у past simple вживається. Gary fell and broke his leg, while, в той момент, як він бігав, while he was running. Gary fell and broke his leg while he was running. Більш детальніше ми з вами розглянемо порівняння past simple and past continuous у наших робочих зошитах, тому, будь ласка, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, там ми з вами розбираємо ще раз детально граматичні структури past simple, past continuous і ті, що ми вивчаємо на уроках. Now listening task. So you will hear a radio program called Mystery Hour. Зараз ви почуєте радіопередачу під назвою «Містична година» або «Година містики». Before you listen, guess the answers to the questions below. Перед тим, як ви послухаєте, здогадайтесь відповіді на питання нижче. Then listen and check your answers. Потім послухайте і перевірте свої відповіді. So, were there ever any green children in Woolpit? Чи були коли-небудь зелені діти у Woolpit? Why were they green? І чому вони були зеленими? I think no. I think it was just a joke. Я гадаю, що ні, що це лише був такий жарт. So, they were green because they were wearing some costumes, for example. Можливо, вони були одягнені в якісь костюми. Okay, so listen and write T for true or F for false. Давайте з вами раз послухаємо, так? Прочитаємо зараз ці твердження і потім поставимо, правда чи неправда. Погоджуємося ми з ними чи ні. І так, the green children first appeared in Woolpit 9 years ago. Вперше у Woolpit зелені діти з'явилися 9 років тому. The green children ate only green vegetables. Зелені діти їли лише зелені овочі. The girl died after a year. So, дівчинка померла за рік.
The green children spoke the same language as the people in Woolpit. Зелені діти розмовляли тією ж мовою, що і люди у Вулпіті, так, у тому селі. Ну, давайте послухаємо. Good evening. It's midnight and time for Mystery Hour. Kevin Gordon, our expert, is with us. What mystery have you got for us tonight, Kevin? Well, this time last year, Matilda Harrison saw 2 green children while she was walking near the village of Woolpit in Suffolk. Now, this is interesting because there is a story about 2 green children in Woolpit. They arrived in the village about 900 years ago. Their eyes were green, their skin was green, and they spoke a strange language. How strange! Also, they only ate green vegetables, especially green beans. Really? So what happened to them? Well, the people of the village helped and looked after them, but unfortunately, the boy died a year later. But the girl became healthy and strong and stayed in Woolpit. After many years, she wasn't green anymore. Her skin colour turned back to normal. So were they aliens or what? I don't know. Sometimes people's skin turns green when they don't eat a lot for a long time. And what about the language they spoke? Well, in the 12th century, people never left their villages, so 2 villages in the same area sometimes spoke different languages. That's very interesting. But what did Matilda Harrison see? Well, I believe someone was playing a joke on her. I see. Okay, thanks, Kevin. What's next week's mystery? Okay, so the green children first appeared in Woolpit 900 years ago. Перші діти з'явилися, такі ось зелені діти, у Вулпіті 900 років тому, а не 9. Отже, це false твердження. The green children ate only green vegetables. That's true. The girl died after a year. That's false. The boy died. Отже, це була легенда, да, місцева, що прийшли діти у село, з'явилися зелені діти у селі, хлопець помер за рік. The green children spoke the same language as the people in Woolpit. That's false. Це неправда. That's false. They spoke their strange language. Вони розмовляли своєю мовою, але у 12 столітті ніхто ж не виходив за околиці свого села і не подорожував. Так? Тобто, можливо, вони були просто з іншої країни, ці діти. Окей. Great. Така ось містична історія. So, speak, talk in pairs and go to the pair work activities section. Це ви попрацюєте вже з вчителем на уроці у activities section. Ось цей розділ. 3B. Unlucky day. Talk in pairs, look at the pictures below and imagine these things happened to you. Подивіться на малюнки і уявіть, що ці речі трапилися з вами. What were you doing at that time? Що ви робили в той час? Use the prompts to ask each other questions. Користуйтеся цими словами, так, набором слів, аби поставити один одному питання. Наприклад, what were you doing when you fell into the water? Що ти робив, коли ти впав в воду? Наприклад, там, I was walking by the river. What were you doing when the car crashed? Що ти робив, коли машина врізалася в щось? So, I was walking my dog. Я вигулював песика, наприклад. What were you doing when you saw a bear? Що ти робив, коли побачив ведмедя? So, I was walking through the forest. Я прогулювався у лісі. What were you doing when the ball hit you? Що ти робив, коли в тебе вдарив м'яч? So, I was looking after my friend. I was looking at. Yes, I was looking at my friend. Я дивився на свого товариша. What were you doing when it started raining? Що ти робив, коли почався дощик? So, I was playing outside. Or I was playing at the playground. Я грався на гральному майданчику. Ось такі ось завдання на peer work activities. Вони знаходяться в кінці вашого підручника. Знайдете там, після clear lessons. That's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами розбирали lesson 3B, Mysteries. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити свої вподобайки. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Ми розглядаємо додатково ще граматичні аспекти, вивчаємо нові слова, ну і, звичайно, робимо детальний огляд робочого зошиту, плюс підготовку до тестових робіт. До
That's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі.